Продолжаем проходить Hogwarts Legacy, и сегодня сначала пойдем в Хогсмит и возьмем дополнительное задание. По дороге еще надо какие-то сундучки захватить. Можно вот тут, например. Ага, тут опять замок 3-го уровня. Ладно, пока продам то, что у меня есть лишнее. Так, ну у меня уже есть 7000, может надо что-то купить. Одобрение. Угу. Ладно, пока я ничего не буду брать тут. Погнали, задание возьмем. Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf Biscuit was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your mooncalf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. But I cannot imagine poachers care much about gardening. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. A mooncalf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. I'll keep an eye out for your mooncalf, Garnuff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. Так, то нам, может, надо 800 метров переться туда. Так, ну это возле перемещения, так что давайте захватим. Так, ну опять же, этот лагерь я уже проходил. Думаю, там все равно сейчас игроки обратно заспавнились. И игроки гоблины. А, ну тут даже не гоблины. Confringo, incendio. Defendo. Die before you have a chance. Come, incendio. Блять. Keep your body buying curses to yourself. Incendio. Так, ну тут они как будто намного посерьезнее. Нет, зря, наверное, я эту ульту использовал. Так, найс. The beasts around here can sleep a bit easier now. Aloha Mora.
Which one of you is Biscuit? Так, и все. Revelio. Или надо одного захватить? Спасите печеньку. Revelio. То есть они от нас все убежали? А ну ладно. Do cooperate, won't you? Levioso. I'm not going to... Revelio. Ну серьезно, совсем чуть-чуть не хватило. Levioso. Все, это он вроде бы был, да? Everything's all right now. Это не он? Revelio. Levioso. Так, блин, ну я вроде бы спас. Professor Howard will never believe this. Revelio. Я вроде бы спас печеньку, был один уже подписан так. Levioso. Понял. Confindo. Confringo. Glacius. Confringo. Defendo. Glacius. Potato. Блин, я вроде бы спас печеньку. Revelio. Ну вот один лутененок и второй. Ладно, давайте с контрольной точки попробуем. Revelio. Вот. Все, найс. Let's get you back to Garnet, shall we? Так, пошлите обратно теперь переместимся. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. What will I do without her? Garnet, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Biscuit is fine, as am I.
I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. Так, ну, думаю, в Хогсмите мы закончили. Да, тут вроде бы больше нету заданий, погнали. Ну, в Хогвартсе у нас... Ага, тут даже... Ага, тут еще одно доп. Задание появилось. А, ну это... Не, это лунный мистера Мура. Ну, я только там 2, да, вроде бы взял. Поговорите со Себастьяном. Угу. Так. Ну, теперь, да, отправимся, поговорим со Себастьяном. Ну, еще отдадим луны. Давайте сначала я отдам луны этому парню нашему другу. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, I knew I could count on you. Bring me a few more moons and I'll show you how to improve casting Alohomora. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor. Especially since they can only be collected at night. 3, еще надо 6, чтобы до 2-го уровня подняться. Так, окей. Я вот думаю, сейчас, наверное, выполним это задание, и я хочу весь вот этот регион выполнить полностью, где мы летали. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree, and I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Crucio, correct? The Cruciatus curse. Also known as the torture curse. Inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind.
Revelio. Так, давайте посмотрим, что тут у нас есть. Alohomora. Бля, я так и Run знал, now, что тут let me луна guide. есть. Revelio. Блин, а почему сейчас же уже ночь? Нет, сейчас же уже ночь и... Ладно. Nice. Так, ну думаю, теперь можно пойти на задание. А, стоп, у нас что тут? А, у нас занятие по астрономии. Все, тогда идем на занятие по астрономии. Ну, короче, выполняем в этом ролике, наверное, задание по астрономии и вон то сюжетное задание. А в следующем уже я буду чисто путешествовать. Буду путешествовать именно... Сейчас покажу. По вот этому региону. Вот здесь вот. Вот эту вот часть. Да, вот этой части, где кружочек, я вот это вот все хочу выполнить. Так что в следующей части мы будем вот тут это кружлять. И потом останется всего лишь эта локация, она чуть поменьше, да? И вот это. Но хочу уже добить вот эту именно полностью ситуацию. Revelio. Но опять же, как вот это вот выполнять, хер знает. Levioso. Revelio. О. На этом гобелене изображена глупая попытка Варна Воздрючина обучить троллей балету. Можно лишь представить, какое влияние это оказало бы на искусство, если бы его усилия увенчались успехом. Так. Я знаю, что у нас будет по астрономии тут. Revelio. Not even magic. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own.
Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Так, давайте. Дети, телескоп. Амита на складе. Revelio. Угу. Тут явно что-то есть, я уже вижу. Этот телескоп лучший в своем роде прибор, идеально подходящий для наблюдения за Луной, звездами и всем остальным, что можно найти в ночном небе. И каждый раз открывается реально вот что-то новое. Revelio. Тут ничего нет. The perfect night for... Oh, hello again. А, блядь, надо вернуться в область задания. Ладно, потом доисследую. Даже нам осталось всего 13 штук, да? Найти. А не, в Hogwarts их 150 всего. Понятно. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stars. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs. Все, понял, за какой стол он говорит. Они нам попадались несколько раз уже. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here.
It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Lumos. Lumos! Revelio. A little foreboding. Так, эта ванна находится под замком очень давно, никто и не помнит столько. Ходят слухи, что она была заколдована десятилетия назад, чтобы преследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as Lumos. Lumos! Revelio. Confringo. More cop. Блин, но эти столы никак не показаны на карте вроде. Опять Oh, придется no. заново Not искать. this close to school, I mean. I think you. The constellation should appear near the center of your view. Это как в Assassin's Creed уже тоже было похоже. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Так, хорошо, наконец-то я узнал, зачем эти столы нужны. Но, блин, они на карте вроде никак не обозначены. И это херово. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. Не обозначены же, да? Или они сейчас будут обозначены? А, не, они все, они обозначены. Так, ну можно сейчас тогда заняться в нашем регионе как раз понаходить эти столы. То есть тут один стол, второй вижу стол, третий вижу. Так, всего 3 стола, да? Ну все, можно сейчас вот эти 3 стола и доисследовать. Все, да, тут я больше не вижу других. Ага, вот тут еще один стол есть. Давайте, я думаю, с этого и начнем. Тут 5-й. 5-й. Так, а что у меня... А, ну у меня тут вроде не выполнено, потому что туда зайти нельзя. Стой, вот. Так, ну я думаю, давайте тогда займемся сейчас этими столами. Давайте начнем тогда с этого. Все эти столы пройдем тогда, и на этом этот выпуск закончится. И тогда я сразу в следующей части буду все вон то исследовать, то, что там доступно. Knowing Amit, he's likely studied here. Так. Найс. Пойдемте на следующий. Главное не пропустить тут остальные. Так, один. Ну тут серьезно, тут только вот
Раз, да. Раз. Два. Тут я вижу только два. 3, 4. Или сюда. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. А это что такое? Который спрятал. Это что-то новенькое, кстати. Лабиринт живой изгороди. Больше таких тут не вижу. Давайте попробуем посмотреть, что это за лабиринт. Мало кто знает, что история живых лабиринтов Шотландии ведет отчет с 15 века с темного волшебника по имени Юнон Блэквуд. Юнон был отпрыском немагической ветви рода Вудов. Родители Магла не понимали его, и в попытке найти себе место он занялся семейным делом, подстриганием живых изгородей. Говорят, он мог преображать заросли шиповника одной же силой мысли, с легкостью создавая завораживающие зеленые скульптуры. Это восхищало, но в то же время злило его домочадцев, не терпевших колдовства. Их неприязнь только усилилась, когда Юнону прислали приглашение в Хогвартс, где он поступил на Пуффинду. Именно в стенах Хогвартса Юнон повстречал Артемизио Блэк, полукровку, от которого отреклась родня из-за того, что ее мать вступила в связь с Маглом. Вопрос чистоты крови был для Артемизии болезненной темой. Она считала, что достойна девичьей фамилии матери, и в остракизме, которому ту подвергли родственники, обвинила отца. В то же время она не пеняла Вуду за его магловское происхождение. Артемизия видела в нем такую же, как она, жертву обстоятельств. Ага. Блин, ну прикольно, это что-то новенькое. Ревелио нам тут не поможет. Так, тупик. Да, но тут летать ясно хер нельзя. Угу. Так, я отсюда пришел. Давайте на левую сторону попробуем пойти. Ага, тут тупик. Блин, камера очень близко. Так, сюда, если я иду, тоже тупик. Блять. Угу, вот здесь сундук находится.
Все? Да, все. Так, теперь погнали на Луну смотреть у нас. Ну, как на звезды. Опять же, я не буду стараться прям все на платину проходить. Просто то, что я могу, то, что я вижу, и могу это взять, я буду выполнять. То есть, например, вот эти луны все можно пройти. Насчет собирательства животных я не обещаю, что буду. Лагеря все пройду. Пещеры опять же не обещаю. Так, тут, я думаю, можно масштаб увеличить. А, вот здесь. Так, 4 из 5. Так, но в этом подрегионе я вроде бы все выполнил. Ладно, давайте я все же затрону это сюжетное задание, и после этого сюжетного задания я уже буду исследовать в следующей части, ну, остальные точки. И исследуем вот этот регион полностью. Ну, постараюсь выпуск его полностью исследовать, поскольку тут будут по-любому еще не только вот эти всякие доп. Активности в плане собирательств, а именно задания. Потому что тут и так уже есть пару заданий, мы знаем. Так что вот так. Погнали, ладно, на сюжетку. Off on another adventure, are we? Я сохранюсь на всякий. Хоть и есть сохранение, но все же. Надо на всякий случай сохраниться вручную. Psst, over here. Quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the Ministry? Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The Ministry will come in later. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Okay.
Коробка здесь по стене. Revelio. I wonder what that does. That did it. Levioso. Accio. Revelio. Accio. Блять, ладно, давайте депульсу. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Так, ага. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Depulso. По трубе. Levioso. Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Confringo. Revelio. Ну, сначала, да, все смотрю тут. Dead end. Must be another way in. Accio. Так, не знаю, зачем нам это нужно. Возможно, какой-то проход открыл. Да, я открыл That проход. looks as if it might raise the gate. Depulso. Revelio. Поверить не могу, что это приходится оформлять в письменном виде, но вы остолопы не желаете слушать. Чтобы открыть ворота, просто толкните их, не надо их взрывать. Если я приду и вижу, что их опять разнеси, я вас сам на куски порву. Depulso. Glacius. Flipendo. Flipendo. Glacius. Revelio. Confringo. Depulso. Glacius. Блять. Flipendo. Depulso. Accio. Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. Revelio. Не, вот она сразу, блин, Алахамору сделала и все. That is the main keep. My guess is that we'll find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. О, Гарри Погреб. Highwing. Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blasted. There's gotta be another way Не, а to... почему не может метлу использовать? Или тут типа какие-то заклинания, да, которые не могут метлу использовать? I hope Natty stays out of trouble.
Найс. Not the safest place to sneak into. Давайте тут невидимость. Irondale's not half as tough as it sounds. Petricus totalis. Revelio. Revelio. Someone's going to regret trespassing. One in Merlin. I heard something. Someone's here. I sense it. Petricus totalis. Блять. Oh, I'm going to enjoy this. Please don't mind dying to make me a few. Да похер, давайте. Oh, you there? Aloha Mora. Revelio. Так, я же правильно иду, тут ничего не пропускаю. I hope Natty's having an easier time of it. Так, а что здесь у нас? Revelio. You're going home in a wooden box. Levioso. Ну, привет, брат. Confringo. Time to do Levioso. Aloha Mora. Revelio. Oh no, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Так, доставка 4 ботрушайки, 3 жмара, 5 гигантских фиолетовых жаб, 1 фисал, 2 гибогрифа, 0 фениксов. Давайте их спасем. Все, да? Revelio. Да, тут все.
Или можно ударить? Не-не-не. Все, пошли. Revelio. Confringo. Астрид, присмотри за моим тайником, если я вдруг исчезну, забираю все себе. Этот брехун лишил нас заслуженной добычи, так что я унес столько смог и спрятал здесь. 20 клятых лет мы с ним, а он обращается с нами не лучше, чем с дурнями, которые здесь всего пару недель. Манфред. Revelio. Highwing. It's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, amor. Hurry. Как же пиздато, боже мой. Блин, они прямо в аду кедавру настреляют. Если честно, я думал, что сейчас... Кайф, просто кайф. Ну да, я знал, что мы будем на гипогрифе летать, но я не думал, что так скоро. О, еще поезд едет. Нет, просто кайф. В таких моментах просто хочется молчать и кайфовать. А я Hogwarts еще на плане. Боже, какая красота. Ой-ой-ой, рассвет еще, да? Да-да-да, рассвет. Боже, ну это так красиво, реально. Очень невероятно. Блядь, ну... Игра все, 1000 из 10. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does.
Dobby will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Нам что, дадут полетать на ней? Или мы, наверное, можем ее вызывать просто. В могиле разблокирован новый элемент. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Так, 29 левел. Ладно, ребята, на этом эту серию заканчиваю. Следующая выйдет очень скоро, и в ней, скорее всего... Ну, сейчас посмотрим, давайте, по карте. Так. Нам там нужно встретиться в зале картографии, в Хогвартсе. Так, это что у нас? Это с профессором Фигом надо встретиться. Это Дек с нами хочет поговорить. В Оксмеде у нас... Ага, тут дополнительное задание. Ну а карта мира у нас задание с Нацай. Так, где она? Или его нет тут? Это что? А, вот. Это Нацай. Ладно, ребята, но в следующей серии мы пока забьем на задание. Я хочу исследовать вот эту часть, до вот этого огонька. Hogwarts. Ну, точнее, карту мира. И этим будем заниматься всю следующую серию. Начнем отсюда вот. А, ну и, блин, я там Луну еще забыл, да? Еще Луна была сверху. Давайте... На эту Луну и переместимся. Да, теперь я могу использовать эту крылану, это кайф. Так, вот тут вроде бы я все выполнил. А, ну опять же, мы можем, наверное, в этом замке, да, теперь погулять. И тут еще мы можем... Ладно, друзья, в следующей серии будем продолжать исследовать окрестности Хогвартса. Пока.